Ganda rito mga tol, oh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ang Avelinos Beach Camp ay matatagpuan sa sitio Malingay, Pagudpod, Ilocos Norte. Halos na pagigitnaan lang ito ng Stairway to Heaven at ang Blue Lagoon. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Katapat lang nito ang Dos Hermanos Island, dalawang mabatong isla sa baybayin ng Pagudpod. We're gonna be two hearts running wild. Right mga tol, dito na tayo sa ano, Avelinos Beach Campsite. Ayan mga tol, makikita nyo, oh. Ang ganda ng buhangin, no? Uy, alam, may mga kumang, oh. Oh, Laugh so loud dami yun, oh. as the hours pass. We're gonna do it all again. Dami, oh. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. We laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Bali yun, hanggang dito na mga tol. Salamat kay Kuya Alan po, no? Sa Avelinos. Salamat sa Thank you pagpasyal po. dito sa Thank you po, sir. Avelinos. Oh, Thank you po. Sige. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Ano po pangalan niyo, ma'am? Maricel. Maricel po. Thank you po. Thank you po, Maricel. Okay, alright. Punta tayo dito mga tol. Napasulit ng ano rito, napakaganda. Abangan nyo sa page. Kung mapupuntahan nyo ito mga tol, ayan, napakaganda nito. Avellino Beach Camp, cottages and tent. Picnic, ayan, may tent, pitching. Ayan. Nabanggit naman ni Kuya Alang kanina yung ano, kung magkano yung rate. 50 pala day tour. Tapos kung mag-ano kayo, overnight kayo kasama tent, ayan, 250 per head. Ayun, day tour lang naman kami, saglit lang kami, nag-vlog lang. Ayan. Napakaganda ng lugar mga tol. Ang daming isda, no, Bi? Dami. Sa aquarium. Kaya ang akala mo nakiswimming ka sa aquarium, ang dami talaga. Tapos sabi nga ni Ma'am Maricel, timing nga daw yung punta namin ngayon kasi
medyo mataas ang tubig. Kasi pa nag low tide dyan, yung bundok na kaninang nandun, nakikita nyo sa picture namin, sa video, yun, napaliparan ko ng drone. Ano yun? Tawag dito. Talagang bumababa yung tubig doon, tapos yun, pwede mong tawiran yung bundok.